This conference will now be recorded. Okay, just let me know if you are able to see my screen. Yes, Can sir. you see my screen? Yes, sir. Kanipiస్తుంది. So I'll go to clearing. I think yesterday we stopped in the middle of clearing only. So we'll try for clearing again. Oops. Document entry F-07. So we'll take today. No, I think we need to do on month end on October 1st. So let me do the October 1st clearing. Account, I'll take 2001, which is a like a cash account. And then amount I'll take 1000. Value date I'll take 10. GL account is 1001. So company code CBUS, currency USD. Okay. Three. Reference field text. Text. Open Account. item. Did we clear yesterday or what? Check. Open item. Check. No, it is there. The GL account is this one. So outstanding GL account. Open one more screen. Dash 07 CBS KZ. So try to post account, bank account, cash amount, which amount is a 1000. Amount in local currency is not a value date and 101. Right, 1001. Right, CPS 7. Oh, I think yesterday we did it. Sorry, we cleared it, but it will display on clearing date. If we take 01, it will display as a cleared item. 01102021. I think we did it. All item. We take. I'll take. I'll take here all item. We execute all items. See, now you can see the open item is changed to status cleared. So cleared. Okay. I think yesterday only we did it. I think we have not executed this report after clearing. So initially, like the status will display red color, which is a due item. Once it is paid, then status will change it to cleared status. Yeah. So this is one thing. Next, we'll move on to
AP part. So GL part is almost done. So related some, if anything is there, then we'll cover up in the further sessions. So now we will move on Mm-hmm. to AP part. So basically accounts payable, which is for Mm-hmm. vendor related activity. So till now we did Mm-hmm. for GL related transactions. Now Mm-hmm. we are moving to other module, which is subledger vendor activity, vendor related transactions. So basically, like organization, if any company definitely they will buy the material or they will take the service from the vendors. Mm-hmm. If they take the service, definitely company has to company has to make the payment. Okay, Mm-hmm. so the process we need to raise the invoice against a vendor and then we need to make the payment. Before Yeah. going to do that, first we need to set up the configuration of AP also. How we did a similar GL related configuration, we need to Mm-hmm. do for AP also. Okay. Nada, Uh-huh. sorry, 1 minute. Okay. So let me go for again AP related configuration. See here, like which I already told you, there is the easy access screen, end user screen. For configuration activity, always we need to do in the IMG screen. So I'll go for again IMG for vendor related. See here, like I have a divided into parts like GL, AP, AR, asset accounting, banking. Yeah. Uh-huh. Okay, so GL is completed. Now I'm moving on to AP related. So Mm. I'll go for SPRO and reference IMG, financial accounting. Under financial accounting, you have a AR and AP. Accounts. You can see the account receivables and accounts payables. Mm-hmm. So I'll go here. For account receivables is part of customer. Accounts Mm. payable is part of vendor account. Vendor. Yeah. Okay, I'll go for vendor related setup. First, we need to set up the account groups. The account groups which we did for GL, same thing we need to maintain for account groups also. The purpose of maintaining the account groups for vendor, if you have a like definitely you might having like every organization they might be having different types of vendors like domestic vendors, foreign vendors, service vendors, material vendors, so that we need to create a vendor type, account types we need to create, account Mm. groups we need to create. So let me create two account groups. Vendor account, master data. Under master data, preparation for clearing, creating vendor master data. Under you have a define account group. So now I'll Yeah. create two. Chalo. అదేంటి డిఫైన్ అకౌంట్ గురించి స్క్రీన్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటి లైక్ అది స్క్రీన్ లేఅవుట్ అంటే స్క్రీన్స్ ఏవేవి అంటే స్పెసిఫిక్ గా స్క్రీన్ ఏమేమి ఉండాలి, ఏ స్క్రీన్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనే దానికి ఇది వాడతాం. ఓకే Okay. So this screen layout definitely it is by default system will consider for all company code. So we won't do any specific screen layout related settings. Just we will create only account groups. So here define account groups, select new entries. I'll create two account groups, like one for foreign vendor domestic vendor to domestic vendor. Okay, it is already there. I'll create vendor for T vendor for డామర్ పెట్టండి డొమెస్టిక్ okay నాకు domestic yeah vendor domestic. So here you can see the field status. Here like three levels we can control the field status. For general data, if I double click on general data, it will take you the fields like what are all fields available for while creating vendor master. అంటే ఏదైనా ఒక వెండర్ క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆ వెండర్ క్రియేట్ చేసే డీటెయిల్స్ ఏమేమి ఫిల్ చేయాలా, ఏం డీటెయిల్స్ మ్యాండేటరీ పెట్టాలి, అడ్రస్ డీటెయిల్స్, కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. If I double click on address details, again you can see the suppress, required, optional and display. So here we have either one, like I can select either any one. So let me select name one for రిక్వైర్డ్ required. Okay.
I'll go back. So I'll create one more vendor for foreign. Foreign vendors. So I'll go for general data. Go for address. And the address I'll select search term. Like a foreign vendors, I'll select search term is a mandatory. Hmm. I'll go back. Now I'll create a number range. Like Okay. while creating vendor master, like what number range to be considered. So I'll create number range also. Vendor Click on accounts కి ఏ రేంజ్ ఇవ్వాలి అని అంతే. correct. A number generate అవ్వాలి. Yeah. Create number range. Select. So here already there are many number range already available. 1, 2, 3, 4, 5, Mm-hmm. 6 is there, 7 is there, 8, 9 is there. So 10 and 11 is not there. So I'll take 10 Mm. and 11. Okay. 10, 100, 199. Okay, it is already interval 10 overlap with interval 04. 04, they have a, what is there 04? 10 overlaps with intervals. Is this? Okay. Yeah. Maybe if someone like created similar number range, might be it will give an error message. So we need to Mm-hmm. either increase or decrease. I'll decrease like a number range 10000 to 1999. I reduced 10. Okay, I'll create one more for 11, 11, 1100, 11999. Mm-hmm. Let me save it. Yeah. So now I created two number ranges. For 10 is for domestic, 11 is for foreign. Foreign. So here next step which we need to assign number ranges to vendor account group. Vendor. Like we have created account groups. Those Mm-hmm. account group we need to link with number ranges. Mm-hmm. Select assign number ranges to vendor account group. Vendor domain. I'll select here. I'll maintain here 10. 10, Here I'll maintain is 11, 11. 11. Okay. Mm-hmm. So now the number range like whenever you create a vendor for a domestic vendor, it will issue the number 10 series like a 10000. Yeah. Yeah. If it is foreign, it will consider 11 series. 11. Okay. So Okay. now this is basically this three configuration is enough for master data creation of vendor Mm-hmm. ECC. But now in S4 HANA they have introduced business partner concept. Like going forward, we are not using vendor. So instead of vendor, we are using a business partner concept. So business partner, which is, will be considered for all the cross application. Like you can utilize the BP in when like AP, AR, asset accounting, and level and AR level. Also, you can utilize FSCM also. All other modules can be utilized when like BP. But earlier, vendor is only for applicable for FI and only. But now you can Mm-hmm. utilize the same number all the modules. So that is the reason we need to create a business partner, and the related business partner we need to link it vendor number. So going forward, Mm. S4 HANA is no more vendor, but still we need to maintain the related configuration. But we need to create a BP instead of vendor. For that, additional we need to do some other additional configuration. I'll show you that additional configuration under cross application component. Mm-hmm. Okay, go ఇప్పుడు to మనం cross application. వెండార్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంతే కదా. No, no. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈసీసీలో వరకు మనం వెండార్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండేది.
కానీ S4 HANAలో వెండర్ కాన్సెప్ట్ రీప్లేస్ చేసి బీపీని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు బిజినెస్ పార్ట్నర్. ఓకే. బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఏంటి అంటే బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఇట్స్ ఎ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ వెండర్ ఓన్లీ, but it's more than vendor. It will act as a ఓకే. more than vendor. Like one vendor, one business partner can be act as a vendor, customer, and other related like FSCM related information also can be maintained, and the loan related vendor details also can be maintained in business partner. ఓకే. And more like information can be maintained in business partner, but vendor level లో only FI related డీటెయిల్స్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉండేది. కానీ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఇట్స్ ఏ అడిషనల్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ పార్ట్నర్ లెవెల్. ఓకే. సో అడిషనలీ we need to maintain the account groups also here. I'll go here, cross application component. Under cross application business partner, ఓకే. business partner, then basic settings. Under basic settings we need to in field groupings. No, not full field groupings. We need to take notes. Okay, here. So number range and groupings. మనం ఏదైతే వెండార్ లో నంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేసామో సేమ్ ఇక్కడ వెండార్ లో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ ని సేమ్ నంబర్ రేంజ్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. అంటే అట్లా యూజ్ చేస్తేనేమో సేమ్ నంబర్ అప్లికబుల్. వెండార్ లో ఉన్నటువంటి నంబరు బిజినెస్ పార్ట్నర్ లో ఉన్నటువంటి నంబర్ సేమ్ అవుతుంది. ఒకవేళ డిఫరెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తేనేమో డిఫరెంట్ నంబర్, బీపీలో ఒక నంబర్ ఉంటుంది, వెండార్ లో ఒక నంబర్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ రెండింటిని సింక్రనైజ్ లింకింగ్ ఇస్తాం. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ నంబర్ రేంజ్ ఫస్ట్. Define number range. Let me create 11 and 10 and 11 here. The same number which we created in vendor level. I'll do it 10 series 099. Okay, it is already is entered. Change it to decrease one number 10. Okay, let me save it. ఎందుకు ఏమైంది? ఓవర్లాప్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ అనే ఒక నంబర్ రేంజ్ ఉంది. ఆ నంబర్ రేంజ్ ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు ఎవరో. ఇట్లా సేమ్ నంబర్ ఉంటే అలౌ చేయదు అనమాట, అందుకొరకు అది అలౌ చేయట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 11 11 100 1999. So now we have a 10 and 11. Similar way we need to create the account group also. Define a grouping to and number range. ఇక్కడ ఏంటంటే అకౌంట్ గ్రూప్ నంబర్ రేంజ్ ఒకే ప్లేస్ లో మనం అసైన్ చేస్తాం. సో క్లిక్ ఆన్ డిఫైన్ గ్రూపింగ్స్ అండ్ అసైన్ నంబర్ రేంజెస్. సెలెక్ట్ న్యూ ఎంట్రీస్. ఇక్కడ సేమ్ నంబర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. వెండర్ డొమైన్, హార్టెక్స్, డొమెస్టిక్ వెండర్స్, నంబర్ రేంజ్ ఇక్కడ 10 ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫారిన్ వెండర్ ఫారిన్ వెండర్ నంబర్ రేంజ్ 11 ఇస్తున్నాను. Save it. Okay, so now we created number ranges for business partner level. So once it is done, we need to synchronize between BP and vendor. అంటే ఇక్కడ లింకింగ్ ఇవ్వాలి. బీపీని వెండర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటికి లింక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, go for business partner, screen configuration.
ఇది కొత్తదా సార్ ఓకే, మెటీరియల్ లేకపోతే నాకు పంపించిన దాంట్లో ఉందా ఇవన్నీ? ఇది కొత్త మెటీరియల్, ఇది కూడా పంపిస్తాను. ఓకే. కొత్త అంటే అడిషనల్ గా ఒక 2-3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఈ హ్మ్. బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి. హ్మ్. ఈ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెండ్ ఇట్ టు ఓకే. మాస్టర్ డేటా సింక్రనైజేషన్. ఇది కష్టం కదా పాత గుర్తు పెట్టుకోవడం అసలు. నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు రావట్లేదు. పాత అదే నాకు అదే ఇప్పటికి కూడా ప్రాక్టీస్ గుర్తుండదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే ఎక్కువ మోర్ యూ డూ ప్రాక్టీస్ దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ, అదర్వైజ్ యూ మే ఫర్గెట్ ఇట్. హ్మ్. సింక్రనైజేషన్ synchronization here. Customer vendor integration. Click on హుహు. customer vendor integration. Customer vendor integration. బిజినెస్ వాటర్ సెట్టింగ్. Settings for field assignment for vendor integration. Assign keys here. So here we need to maintain the two things. The path is customer master data synchronization, customer vendor integration, settings for integration, field assignment for vendor integration, హ్మ్. assign keys, define number assignment for direction to BP to vendor. ఇక్కడ ఏం హుహు. చేస్తున్నామంటే బీపీ రిలేటెడ్ వెండార్ రిలేటెడ్ ని సింక్రనైజ్ చేస్తున్నాం. సో క్లిక్ ఆన్ డిఫైన్ నంబర్ అసైన్మెంట్ టు vendor to BP, select new entries. So here we need to maintain the group. The group which we created, vendor level, the group which we created in BP level. Okay, vendor FR హుహు. సేమ్ మెయింటైన్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే. ఓకేనా, అంటే హుహు. వెండార్ లో అకౌంట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో యాహ్! బిజినెస్ పార్ట్నర్ లో సేమ్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఉంది. ఈ రెండింటిని లింకింగ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే. సేవ్ రియల్ ఇట్. లైఫ్‌లో కూడా అట్లే ఉంటదా? లేదు గదా! రియల్ లైఫ్ లైక్ రియల్ సేమ్ సినారియోస్‌లో కూడా సేమ్ అలాగే రియల్ ఉంటదా? సేమ్. సేమ్ ఓకే. రియల్ టైమ్ సినారియో ఆల్సో సేమ్ థింగ్. Like we హ్మ్. need to maintain in the vendor master వెండర్ data and then business అన్నోన్. partner master data level. Same thing we need to. ఓకే. Next one, here BP to vendor. Now we need to reverse vendor to BP. Define number assignment to BP to vendor. Vendor domain. Vendor domain. Here vendor foreign. Vendor foreign. That's it. What is it? You're only permitted to use grouping identical number. Okay. So I think blank it is. Maybe I think that is the error. That's okay. Okay, లింక్ okay. చేసిన తర్వాత Yeah. మళ్ళీ ఏం చేసేదానికి ట్రై చేసినావు? 2? No. It's a blank one. So I'm trying to, it's already saved. If I try to save it, blank హ్మ్. value, it is telling you are only permitted to use a grouping reading with identical number. We need to, so it is a just warning message. It's a error message which we should not save it without blank, with ఓకే. blank. So it's okay. రాలేదా? Grouping రావట్లే. identical.
You are only permitted to use a grouping number. Okay, it is there. Maybe someone has created redeem, which is I think they have maintained some different settings. I think that is the reason it is not allowing. So I deleted redeem. So it is Mm, okay. Now we can see the vendor domain and vendor foreign. mm, Okay. So now we maintain the vendor and business partner related configuration. Let me mm, create a vendor master data. So create the vendor master data in like in ECC. Mostly we are using XD01. mm, So if I use XD01, system will tell redirecting to transaction BP as a transaction XD01 is obsolete. It is obsolete. It's no more like XD01 in S4 HANA. So instead of S4 like using XD01, we are using BP. The direct T code is BP, business partner related T code. I'll use a BP, okay. press enter. Now I'll create a, so to create the business partner, we have a three level we can create, either person, organization or group. Organization group. So I'll just click on organization. So I'll Organization అంటే select కంపెనీ గ్రూప్ అంటే ఏంటి సార్ మరి group and like some uh, uh, type of groups they will maintain. Like one company will deal with persons or organizations or groups also. అంటే ఎలా గ్రూప్స్ సమ్ టూ త్రీ కంపెనీస్ కలిపి ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అవుతాయి కదా ఆ గ్రూప్స్ తో కూడా డీల్ చేసేది సో I'll select here our vendor account group is grouping domestic. See here you can see the vendor account group. So I'll select vendor domestic. So here I can see the name. I'll maintain domestic vendor. Okay, I'll just save it. So I just have given only mandatory field. Rest I have not given any like other fields. I have not entered anything. I just press save. So now document number, like sorry, business partner is created 100 created. So this business partner is created for general data. Like by default, it is a general data. So now we need to create, we need to extend it to company code level. It's a business partner. Every business partner by default it will create general data level, and then we need to extend it to company code level. So to extend the company code level, we need to choose the drop down which is a FL related. I'll go for FLC is there. Then not FL, some other vendor related group. I need to extend it. Yeah, FLV. So I'll extend it to FLVN00.
Okay. FLV Supply. N00 is for supplier. Supplier. Okay. Supplier, I'll select this one. So once I click on that supplier related, now you can see the postal code is mandatory. City also mandatory. I'll select city. The country, I'll select it. US country. Also here language, I'll select it. English. Also now you can see the company code field also enabled. Just click on company code field. Now give the company code CPUS. So when you click on company code, definitely we need to maintain the reconciliation account. So reconciliation ఇప్పుడు account is ఇప్పుడు nothing but మనము కాదు కాదు ఇప్పుడు మనము సిబిఎస్ అనేది మన మన కంపెనీ కదా company code. Correct, correct. మనది కదా హీఈస్ నాట్ ద వెండర్. No, it's not a vendor. ఓకే. వెండార్ ని మన కంపెనీ కోడ్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మనము వెండర్ అకౌంట్ మనం వెండర్ నేమ్ క్రియేట్ చేయం. No, మనం వెండార్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. వెండార్ నేమ్ ని మన కంపెనీ కోడ్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆర్గనైజేషన్ నేను నీకు సెల్ చేస్తున్నా, నీ దగ్గర నుంచి బై చేస్తున్నా అంటే ఎవరి నుంచి బై చేస్తున్నా? ఐఎమ్ బయింగ్ వెండర్ ఫ్రమ్ దగ్గర నుంచే. సంప్రీత్, రైట్? యా. సంప్రీత్. సో సంప్రీత్ డీటెయిల్స్ నేను నా కంపెనీ కోడ్ లో అంటే నా ఆర్గనైజేషన్ లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. యా యా ఓకే ఓకే. So I'm maintaining your like vendor details in our company codes. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ అనేది కంపల్సరీ మనం మెయింటైన్ చేయాలా. రీకన్సిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ లింకింగ్ బిట్వీన్ లెడ్జర్స్ అండ్ సబ్ లెడ్జర్. ఇక్కడ ఏపీ అనేది సబ్ లెడ్జర్, ఏపీ అనేది అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఈజ్ ఏ సబ్ లెడ్జర్, మెయిన్ లెడ్జర్ is GL account. So we need to maintain the GL account as a reconciliation account. That reconciliation account we need to assign here. So right now we have not created any reconciliation account. So let me create one reconciliation account for all AP purpose. So I'll go for /n/fs00. So here I'll go for liabilities. I'll create by selecting outstanding. So I'll copy, create 100. 800, 200. Balance sheet account, liabilities. Here I'll give you reconciliation for vendor. Okay. So for reconciliation account, we have a reconciliation account for account type. We need to select all the reconciliation account, which is we have a 4 accounts are there. 4 account types are there. Assets, customer, vendor, contract account. మనం ఇక్కడ VP క్రియేట్ చేసినది వెండర్ కాబట్టి I need to select vendor. Okay, so here one more thing. So no need to select open item because when you select vendor by default system will consider as a open item. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓపెన్ ఐటమ్ అంటే డ్యూ ఐటమ్. ఇప్పుడు వెండర్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ డ్యూ లో చూపించాలి కదా. అంటే మనం సపోజ్ నీ నుంచి నేను కొన్నా అనుకో, కంపెనీ కొనింది కొన్ని ఐటమ్స్, కొన్నప్పుడు నీకు పే చేయాలి. పే చేసేంత వరకు సిస్టమ్ లో ఏం చూపించాలి? అది డ్యూ ఐటమ్ గా చూపించాలి, ఓపెన్ ఐటమ్ గా చూపించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసినాము అంటే అది బై డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ ఐటమ్ అకౌంట్ అని అర్థం. మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేయకూడదు. ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అంటే 2 times వ్యాలిడిటీ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్ అని చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ ఏ సిస్టమ్ may give the some performance issue. So no need to select for reconciliation account for open item management. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ G067. So I'll go here G067, which is a reconciliation account. Okay. I'll select G067 and then click on save. So now if I go here, you can see the GL account here. If I go for F4 option, you can see the
100, 200 reconciliation account. Mm-hmm. See, here we have so many GL accounts, but it will display only reconciliation account. Mm. ఎందుకంటే it's a reconciliation account type which is selected. Those GL account only will display here. Okay. So short key, I'll select 001, press enter. So let me try to save it. So this number 100 number is applicable for general data and company code data. Okay. So now it will not create one more vendor number. It will be considered same number will be considered in the general data level and company code level. So Mm-hmm. now just it will give the message changes have been made. Made. Okay. Okay. So here also you can see the number, vendor number. This is the BP number and vendor number. Here Yeah. we have a maintained same number. So that is the reason this number also will be populated same number. Mhm. Okay. Okay. Yeah. So I'll go back. So let me create one transaction posting to vendor. Account payable. Okay. Accounts payable. So I'll go for accounting, financial accounting, AP, Mm-hmm. document entry, FB60. So one thing you need to remember FB50, FB60, FB70, three T codes. If you Mm-hmm. remember one T code, you can remember three T codes. Okay. FB50 for GL posting, FB60 for vendor, Mm-hmm. FB70 for customer. Clear? 50, 60. GL vendor customer. Correct. 50, Okay. 50 GL, GL 60 60 vendor. vendor, 70 The customer. customer. Okay. I'll go for FB60. So this is the Mm. header data. I need to change the company code. So current company code is 1234. So I'll switch on to our company code CBVS. So vendor number, I'll select 100 number which we created. It's taking time. Find out the vendor. Okay. FB60 related doc type వచ్చేసి KR, GL Mm-hmm. వచ్చేసి GL కి వచ్చేసి SEA. FA. Doc type SEA. Now doc Mm. type is a KR. Okay. గుర్తుందా doc types? SAP has provided doc types. Yeah, yeah, yeah. A starting with A for asset accounting, Mm-hmm. starting with D for customer, starting Mm-hmm. with K Okay. For is vendor. for vendor, Mm-hmm. starting with S for GL. Okay. F. No F. need S. to yes for Yes. Singapore. Okay. 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 At least you need to remember one word at least. No need to remember Mm. all the doc types because total 43 doc types are provided. No need to remember all. Just at least one K related for vendor, GL Mm. S, asset A, customer D. Okay.
So vendor by suppliers by company code. I'll select this vendor. Okay, I'll post for today's date only. Document date and posting date is same. Maybe system will not allow to post any transaction. So maybe I'll select salaries only for vendor salaries, Mm-hmm. or else we can create sales like a by purchase also we can create one GL account. I'll take Mm. 1000. Let me press enter. So what is this error message? Any clue? సో నాకు కనిపించదు ఒక్క నిమిషం 19 is missing. అదే మనము టైం పీరియడ్స్ ఇచ్చాం కదా No, not time period. ఆ, అదే మనం దాని పోస్టింగ్ పీరియడ్ సారీ Not posting period. See, just read out the message. In company code CBUS, the number range 19 is missing. 19 Number range is missing. ఓకే You remember number range like we have a maintained number range for 01 and 15 yesterday. యా You remember or not? So now we need to maintain the number range for 19 19. Why 19 we need to maintain 19? Because now we are using doc type KR. ఓకే ఓ For యా యా KR, యా యా so I'll go ఇది for here, cross application component, financial accounting global setting, document, document type, define document type. We can maintain డాక్యుమెంట్ నెంబర్ directly number ranges. కరెక్ట్ We యా can maintain directly number range, but instead of that, first we need to check the doc type KR, what number ఓకే range is assigned KR. ఓకే What dimension? Okay. So now I'll select a define doc type. So just remember, we are not creating doc types. Just we are referring, we are verifying the number range. To verify, always we need to come here only. So here, this is the, I go here, doc type is KR, right? యా So I'll check the KR doc type. Here, వెండర్ double click on KR. So now you can see the 19. So here ఓకే also it is telling error message 19 19 missing. So I'll అది maintain number range. మనం డైరెక్ట్ గా దాన్ని చూడకుండా 19 అని మీకు చెప్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు కదా Change. ఓకే I'll go back. Maybe I'll maintain it direct here only. Define number range. Define number range. CBUS. కాకపోతే క్లారిటీ ఎందుకు అదే ఉంది అంటే అక్కడ లింకింగ్ ఉంటది కాబట్టి ఆ నంబర్ రేంజ్ మనం ఏ నంబర్ అన్నా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే కాకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ డిఫాల్ట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇట్ షుడ్ నాట్ టచ్ స్టాండర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇవన్నీ ఇది మనం ఎవ్రీ టైం ఎర్రర్ వచ్చే బదులు మనం స్టార్టింగ్ లో చేస్తాం కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో స్టెప్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్ లోనే మొత్తం చేస్తాం. అప్పుడే డిఫైన్ చేసేయచ్చు కదా కరెక్ట్. ఏమేమి ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే క్లారిటీ అనేది ఎందుకు మెయింటైన్ చేసినాము, ఎక్కడ అనేది మనకి ఎర్రర్ వస్తే రిజాల్వ్ చేస్తే మైండ్ లో ఉంటది. ఓకే ఓకే So now 01 15 is there. Now we need to maintain 19. 2021 1900 190999. Save it. Now I'll go for press enter. Now we will see the for doc type KR and entry is required in field reference number. What is this error message? Okay, error message ఏంటి? Any idea? ఫీల్డ్ రెఫరెన్స్ నంబర్ అండ్ మనం రెఫరెన్స్ నంబర్ లో ఏదైనా రాయాలి కదా మ్యాండేటరీ Reference. Yeah, this is the reference number. I'll give something 1 2 3 4 or I can give anything. Just press enter. What is this?
An entry ఇది పెద్దగా చేయండి సార్ నాకు ఇది ఇక్కడ text మీది field. స్క్రీన్ షేరింగ్ పేరు వస్తుంది అంతే An entry is required in item టెక్స్ట్ text ఫీల్డ్ field. ఓకే Text field is టెక్స్ట్ mandatory. ఫీల్డ్ లో కూడా I'll maintain text field. So here, హెడర్ what is it? టెక్స్ట్ Okay, balance not equal to 0. So I think header text here also మ్యాండేటరీ mandatory. So here one more error. If you go for here, balance not equal to 0. For line item we have a maintained amount, but 1000 header data we have ఓకే not maintained. So I'll maintain it 1000. Press enter and then click on save. యా Now payment is invoice is created. Invoice is created. So let me execute the report. ఇన్వాయిస్ So ఇస్ we need క్రియేటెడ్ అంటే మనం జస్ట్ ఇది ఉంది ఇది buy వాడికి డ్యూ చేసాం. ఉంది అని చెప్తున్నాం Due అంతే ఉంది correct. Buy we have చేసాము. not paid it off Yeah, we have a buy a purchase, or else we purchased it, or else we have a taken service also. ఓకే అంటే జస్ట్ చెప్తున్నాం అంతే వెండార్ నుంచి సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు మనం వెండార్ ఎక్స్పెన్స్ కదా మనకి కాబట్టి ఇన్వాయిస్ ఎక్స్పెన్స్ గా క్రియేట్ చేసాం. ఆ ఎక్స్పెన్స్ మనం పే చేస్తే గానీ క్లియర్ అవ్వదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ టీ కోడ్ FB1 FBL1N FBL3N FBL1N 1 for vendor, ఓకే 3 for GL, 5 for customer. This is also ఏంట just remember. ఎఫ్బి అంటే Report. రిపోర్ట్ కోసం ఓకే ఓకే రిపోర్ట్ అంటే నాకు ఐటమ్స్ వెండర్ లో ఎంత ఓపెన్ ఐటమ్ ఉంది, జిఎల్ లో ఎంత ఓపెన్ ఐటమ్ ఉంది, కస్టమర్ లో ఎంత ఓపెన్ ఐటమ్ ఉంది చూడాలి అంటే కంపల్సరీ మనము 3 టీ కోడ్స్ వాడతాం. జిఎల్ కేమో 3 వాడతాం, ఓకే వెండర్ కేమో 1 వాడతాం, కస్టమర్ కేమో 5 వాడతాం. ఓకే ఓకే Okay, so now I need to use the FBL1N, 1 for vendor. I'll go here. If I execute now, you can see the open item. See here, the open item ఓపెన్ అవుతాం is a due item. ఓకే Okay, so now I'll not do manual payment. I'll do automatic payment. ఓకే So till now we did for manual payment, right? యా Okay, so now I'll go for automatic payment. So automatic Okay. payment, which is either I can do check, either I can do for transfer also. ఓకే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెక్ అనేది మనం జనరేట్ చేయొచ్చు SAP లోనే. చెక్ జనరేట్ చేసి చెక్ ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. ప్రింటర్ కి కనెక్ట్ చేస్తే ప్రింటింగ్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ ప్రింటర్ ని ప్రింట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ చెక్ ని వెండార్ కు పంపిస్తాం. వెండారు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసుకుని బ్యాంక్ లో ఆటోమేటిక్ గా పేమెంట్ అయిపోతుంది వెండార్ కి. ఓకే ఇంకొకటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వెండార్ కి ట్రాన్స్ఫర్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ ఫైల్ ని బ్యాంకు పంపుతాం, బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళ సిస్టమ్ లో లోడ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా వెండార్ కి పేమెంట్ అవుతుంది. సో నౌ వీ నీడ్ టు డూ ద automatic payment process, either check or transfer. Okay. Let me do the configuration of automatic payment. So in real time scenario, you will get many questions in automatic payment only. Okay. Just remember. And mostly, if you go for any direct interview, deposits తీసుకుంటారు కాబట్టి అదే కాబట్టి కాకపోతే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ మనం రికార్డ్ చేస్తూ ఉండలేము కదా, అందుకని ఆటోమేటిక్ పేమెంట్. కాకపోతే క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూర్ అడిగేది ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ రిలేటెడ్. ఓకే So let me go for configuration of automatic payment related one. Here by default automatic payment we have a one T code which is FBZP. FBZP. Let me go to FBZP code. Here FBZP T code. Here one T code will need to maintain all these 6 related configuration. Either we can go by path or we can go by T code. I'll show you T code path also. Here financial accounting, here AP, business transactions. Under business transaction, outgoing payment. Payments. Okay.
automatic outgoing Automatic payment, auto payments. Okay. payment method, bank selection for payment program. Okay. So here we need to set up all company codes for payment transaction. Here we have a three, like 6 steps are there. Set up all company code for payment transaction. Set up Mm-hmm. for all company code for payment transaction. Set up for paying company code, paying company code. Mm-hmm. Set up for payment method, set up for Mm-hmm. payment method. Set up payment medium format for company code, it is not required. Mm-hmm. Set up bank determination for payment transactions. Set up payment method in company code. Okay. Set up paying company code for payment transactions. Set up payment method for country. Set up payment medium format. One minute. I think I have it. Okay. So this is the all the details are there here. So the same Mm-hmm. thing I'll go by path only. Select all company code. Click on all company code. Select new entries. So company code is CBUS. Sending company code, like here sending company code and paying company code. Both are same only. Sometimes one company code will uh, take the service and other company code make the payment. In that case, sending company code is different and paying company code is different. So our scenario, sending company code and paying company code both are same. So I'll maintain same, and then I'll not maintain other details like any tolerance. If you want to maintain any tolerance, those details we Payment need to maintain. better. Special transaction, like sometime we may receive a down payment also. If any down Mm-hmm. payments required, those details we need to maintain here. So that is also not required now. So just maintain the company code, save it, go back, and then second step, which is paying company code. Mm-hmm. Select new countries, new entries. So paying company code CBUS, US. Mm-hmm. and the maximum minimum amount for incoming, Mm-hmm. I'll select 100. So at least what it will do, up minimum 100 only system will do the automatic payment. If it is less than 100, we need to make a manual payment. Select it and then save it. So here we need to maintain the payment advice form also. అంటే పేమెంట్ అడ్వైజ్ అంటే ఇప్పుడు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెండార్కు పంపాలి. ఏంటి, Okay. ఎంత అమౌంట్ పే చేసాము, ఏ అకౌంట్ నుంచి పే చేసామని ఒక పీడిఎఫ్ లెటర్ ని మనం వెండార్కు పంపిస్తాం. ఆ లెటర్ ని ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ Okay. లెటర్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ గా ఎస్ఐపి ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ స్టాండర్డ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్. I'll go, Mm-hmm. I'll select the format, payment advice, check with check. Not in the current client. I'll take from other, like maybe this is something is missing or else it is not available in this client. It is telling, Mm-hmm. let me check 1000 I'll check this one. This is the standard F110 underscore IN underscore AVIS Mm-hmm. standard format. I'll maintain same format for our company code CBUS. ఫామ్ డీటెయిల్స్ ఏముంటాయంటే ఇక్కడ ఫామ్ అని క్లిక్ చేస్తే నాకు
ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ప్రింటింగ్ టెస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఓహో సమ్ ఎర్రర్ ఉన్నట్టున్నాయి. కంటైన్స్ ఎర్రర్. No problem. Let's save it. So now we need to specify the payment method in country. Click on payment method in country, select inventories. So here, like right now, we are maintaining payment method in our country, which is US. So already Mm-hmm. there are many payment methods already somewhat created. So we need Okay. to create which is not available in the system. So C is there. So Q Uh, also is there. So I'll create instead of C, I'll create one only. mm, Payment method US, payment method one. So I'll give the description is check method. So here payment method for outgoing or incoming. Definitely it is outgoing. So here we have a payment method classification, whether it is a transfer or check. So I'll select check only. So here, if it is a check, definitely we need to send the details via check, like a postal only. So I'll select postal, like a PO address and all details must be maintained in the vendor master. So I'll select this PO, press enter. Then we need to select the doc type. So payment related doc type, we need to select KZ. So I'll select KZ related doc type. KZ is vendor payment. Clearing document type also KZ only. And then here, classic payment medium which SAP already provided some standard program. So I'll choose that program RFF to see. I'll open one more screen. There is a standard program which SAP already provided. Okay, not this. Okay, this is the program which SAP already provided. RFFOU S underscore C. So I'll maintain the program name in our payment method level and okay. the name of printer, like what details, like how form format and all, it is a standard format which SAP has provided. I'll choose this list one only. Same standard format I'm choosing. I'll maintain it and then save it. So basically, main thing here is we need to select the payment method for outgoing, payment method of classification, and then payment program, payment medium program. We need to specify in our company code. Save it. Go back. Now we need to maintain the payment method in company code level. Just Mm-hmm. 1 minute. I'm getting one call actually. Yeah, yeah, okay, no problem.
Okay. Samprit, I think we'll stop for the session. We'll Okay. continue tomorrow. So Okay, we sir. did for till 3 steps we have completed. Okay. We'll do Next is tomorrow three. company with. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Bye, sir. Can you? Bye bye. Bye Good day. Good night. bye. Bye bye.